Hello Tim. Hi. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Hello everybody. Merhabalar. Herkese Hamburg'dan iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam konuğum sevgili filozof, bestseller kitap yazarı Tim Freke. Tim Freke'i şimdi alıyorum. Hemen biraz erken katıldık ama olsun daha çok vaktimiz olur. Herkese hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Hamburg'dan sevgiler yolluyorum. Merhaba. Hi Tim. Hello. Hello. Hi. Can you see me? I can. Great. Can I you hear can me okay? too. I can hear you okay too. Can you hear me fine? Wonderful. I can. Wonderful. For some Right. reason, your sound isn't synced with your lips, but apart from that, it's fine. Ooh, okay. Maybe I have this earphone. Maybe I will change that. To this No, this no, one. I think it may help the problem. No problem. Just a moment. I think it might be an internet. I think it might be an internet problem, actually. All right. Okay. So, so how is your day been so far? Yeah, very nice. Been Excellent. So, for a can you long, hear me lovely okay? walk where I live. In the, I can hear you fine. Yeah, that's great. Good, wonderful. Okay. So, I want to say hi to everybody in English and in Turkish because I have so many followers from all over the world. Wonderful. Britain, Germany, Canada, America, um, Azerbaijan, so many different places. So I have to speak two languages sometimes. Wonderful. Wonderful. Fantastic. How nice to see you here, Tim, because obviously I'm one of your fans because I met you. I learned about you with Ewan, my NLP teacher, Ewan McCree. Obviously, you're very special for his awakenings, or for myself as well. Ah, So, and I met you in Ewan's one of the conferences, and mhm. I just thought, as you say, wow. You always say that, and it's been pleasure to meet you, and I'm really really grateful that you're here to in my Instagram show, except that to share all wonderful knowledge to with me and my followers. Thank you so much already. My pleasure. So we know who is Tim Freak, but maybe would you like to just few words about yourself to our followers so they know who you are? Um, You're very famous, obviously. You're a, you call yourself stand-up philosopher, don't you? I'm a philosopher, which really means I'm very curious. Okay. Ben şimdi Tim'e sordum kendinden biraz bahset diye. Ben evet filozofum diyor hem de çok meraklıyım diyor. Because I find this experience we're having of being alive extremely mysterious. Şu anda yaşamda var olmayı çok mysterious, çok esrarengiz buluyorum diyor. Yeah. And I had a awakening experience when I was very young. It made a big impression on me, and I've been exploring that ever since. Çok küçük yaşlarda ben uyandım diyor bu hayata diyor. Farkındalığım başladı diyor. O günden bu yana hala dünyada bu şeyi başlıyorum. Yani bu explore ediyorum. Dünyayı bakıyorum yani öğreniyorum her gün diyor. And in that process, I've written a lot of books, and I now have the pleasure to explore ideas with other people all around the world and to share the experience that you called the wow, that experience of awakening. Çok şanslıyım ki diyor işte ben bu uyandım, hayatta varoluşun nasıl olduğunu uyandım. Ondan sonra bir sürü kitap yazdım. Ondan sonra da bu bilgilerimi insanlarla paylaşmaya başladım ve senin de yani benim de söylediğim gibi bir lafı var wow yani bu nasıl bir şey insan varoluş yaşamak
bu bilgiyi, bu şaşkınlık verici uyanışı diğer insanlarla paylaşmaya başladım diyor. But my understanding is constantly evolving, and it's changing more as I get older, more quickly. Bu bir evrim geçiriyor aslında düşüncelerim benle birlikte diyor. Yaşlandıkça, gün geçtikçe diyor, her gün daha da evrimleşiyorum. Yani hiçbir zaman aynı kalmıyorum diyor. Wonderful. You know, it just to be alive is amazing thing, you know? And also, especially when you wake up in this life, which is, it's, as you said, wow, it's so meaningful. So you know why we are here then. If you find your life purpose, and this life starts being more wow and more meaningful, isn't it? Yeah. Sorry, do you need to translate your stuff as well? I think so. Maybe I don't know. Maybe very little. Yeah. Ben de dedim hani evet haklısın. Çünkü hayatta bu hayatta uyandığımız zaman ne kadar hayat amacımızı, burada niye olduğumuzu anladığımız zaman daha çok şaşırtıcı, bu hayattan daha çok zevk almaya başlıyoruz dedim. But obviously you speak more because we need to get all this information from you, not me. I'm very excited it's a to lovely see you language. here. Beautiful to listen to. Really, such a lovely sound. Thank you. Yes, you're right. It feels like it's easy to live life in a sort of a coma. Haklısın diyoruz. Yani hayatta yaşarken komada olmak çok kolay, yani hani bilinçsiz bir şekilde yaşamak çok kolay aslında diyor. And then suddenly you can just remember you're alive and everything changes. Ve birden diyor aslında gerçekten yaşadığını anladığın zaman bütün sahne değişiyor diyor dünyada diyor. And then sometimes it changes so dramatically that you're actually experience being alive in a much deeper way than you've ever done before. Bazen o kadar da ileri gidiyor ki diyor, kendinizi diyor hani daha da derin yaşadığınızı hissediyorsunuz. Yani bu aslında hissedilir bir şey düşünmekten öte. And I think the job of spirituality is to help us experience those deeper states. Spiritualizmin diyor, ruhaniyetin aslında bize yardımı diyor, bu daha da derin olarak burada yaşamayı hissetmemiz diyor. O konuda bize yardımcı oluyor spiritualizm diyor. There's an awful lot of different forms of spirituality, but if you look at the traditions that have evolved throughout history, at their center, I think, is usually people who've experienced this awakening in some way and are doing their best to understand it and to share it. Spiritualizm birçok şeyde yönde insanlara yardım ediyor diyor ama en önemlisi de diyor hani bunu böyle daha da derin olarak anlatmak, hissetmek ve bunları paylaşmak diyor. So I kind of feel like I'm doing two things a lot at the moment. One is I'm trying to say to the culture I live in, we're missing something. We're forgetting the importance of spirituality and we need to refine that. Okay. Ben bulunduğum topluma, zaten Tim İngiltere'de yaşıyor. Benim bulunduğum toplumdaki insanlara spiritualizmi anlatmaya çalışıyorum. Unuttuğumuz spiritualizmi, yani unuttuğumuz ruhani bilgileri anlatmaya çalışıyorum. Onların uyanmalarını sağlamaya çalışıyorum diyor. But I also want to say to those involved in spirituality, we mustn't just repeat the past. Everything evolves. And we need a new understanding of spirituality for our times. And that requires it to be in harmony with the findings of modern science. It needs to be a rational spirituality. Daha önce söylediği gibi uyanmayanları spiritualizmle birlikte uyandırmaya çalışıyorum. Bir de uyanan, yani bu işi zaten bilen ve anlayan ruhani kişileri de diyor her şeyin geçmişte kalmamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında bu bilgiler de işte gelişiyor, her gün değişiyor ve özellikle de diyor bu bilimin, spiritualizmin, ruhaniliğin bilimle birlikte daha sağlam ayaklara basmasını, bilimle birlikte beraber ilerlemesi gerektiğini bu kişilere anlatmaya çalışıyorum. Sadece geçmişte değil, geçmişte kalmayın, daha da ileri götürün
gibi mesajlarım oluyor. Çoktan uyanmış olanlara diyor. Back to you. So you asked me what I was doing today, and what I was doing today is what I do every day, really, pretty much, which was to work on a new philosophy, a new understanding of what life is, which incorporates the perennial truths of spirituality in a new way that harmonizes with science. And my aim is sometime this year to launch a new podcast on YouTube and on my various podcast channels, methodically going through my attempt at a new way of understanding this, and that Wonderful. is I feel like I've taken on something very big, but it's very exciting and it's going very well. Wonderful. Tim diyor ki sen bana bugün ne yaptığımı sordun diyor. Ben aslında her gün aynı şeyleri yapıyorum diyor. Her gün uyanıyorum ve bu spiritualizmle, ruhanilikle daha nasıl bunu daha iyi anlayabilirim, nasıl daha iyi anlatabilirim, onları anlamaya çalışıyorum her gün diyor. Ve bunu da özellikle diyor bilime entegre etmeye çalışıyorum. Çünkü bilimle birlikte olduğu zaman ruhanilik, spiritualizm daha sağlam oluyor diyor. Ve bu benim her gün yaptığım bir şey diyor. Back to you. And the central idea for me now is this incredible story which we've got from science, that the whole universe is a process of evolution. Diyor ki bunun en ortasındaki şey de diyor bilimin diyor bunu açıklaması diyor ve bilimle birlikte diyor bunun daha her geçen gün daha gelişiyor diyor ve bilim geliştikçe de aslında spiritualizmin neden buradayız, hayat nedir, bütün bu soruların anlamını daha iyi anlıyoruz diyor. So that 14 billion years ago all that existed was hydrogen and helium, but those gases have turned into you and me having this conversation, and that's an incredible thing to recognize. Amazing what you said. Wow. Yeah. I am now. Yeah, wow. It isn't wow. It's amazing. Wow. But that's our current understanding, and it's very strong. I mean, that's the way it looks. That things have been. Wonderful. Çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten ben de hiç böyle yani düşünmemiştim. Çok güzel tasvir etti. 14 milyon yıl önce dedi. Sadece hidrojen ve helyum atomu vardı burada dedi. Ama işte şu anda dedi senle ben karşılıklı bu konuşuyoruz. Burada dedi bu bizim bedenlerimiz var dedi. Yani bilim de nasıl gelişti ve hayatı gelişti onu anlatıyor. Gerçekten çok ilginç değil mi? Binlerce yıl önce, yüzyıllarca önce sadece hidrojen ve helyum atomu varken şu anda ikimiz karşılıklı başka atomların, kimyasalların olduğu için, ona evolve olduğu için, değiştiği için bizler varız. Wow. Back to you. So you talked about if you wake up and you find your life purpose. Yeah. Well, the purpose of the universe has been to unfold in this incredible way, realizing new potentials all the time until it's reached us. And we're not separate from the universe. We are the universe. So that same impulse is what's in us. We are the universe realizing new potentials. Wonderful. Dünya varoluşundan beri hani bütün kainat, aslında Türkçesi kainat, gelişti ve bugünkü haline vardı. Biz de tek başımıza değiliz. Bu kainatın bir parçasıyız. Ve kainat nasıl gelişiyorsa bizler de gelişiyoruz. Ve onun bir parçası olduğum için sonsuz zamanda, sonsuz şekilde evrimleşiyoruz. So for 10 billion years, we see the evolution of the material universe with the stars and the galaxies. And then 4 billion years ago, at least on this little planet, we see the beginning of life. And then from life is going to come psyche. This non-material thing that you and I are experiencing right now, in which we're thinking ideas and images, and we're sharing psyche right now. So there's been a journey from matter to life to this
to this level of psyche. And the word psyche is the Greek word, which just means soul. So it's led to the evolution of soul. Wonderful. Önce diyor hani elementler, maddeler vardı. Ondan sonra materyaller oluştu, maddesel şeyler oluştu ve ondan sonra da hani insanlar, yaratılış oluştu. Ve diyor o kadar ilginç ki hani biz de bunun bir parçasıyız ve bizim what did you say? Soul, about soul? Sorry, I just missed that. The word psyche, which is an ancient Greek word that means soul. It's the same word. Okay. Psyche hani bizde Türkçe'de aslında psikoloji gibi denir aslında. Hani şeyde de yani ruha geliyor. İşte ruhlar da evolve oldu. Ruhlar da gelişti maddeden sonra ve şu anda biz de ruhlar olarak bu ruhani şeyleri konuşuyoruz. Maddesel şeyler değil. So what I want to suggest is that the leading edge of that 14 billion year process, which has got us from the Big Bang to psyche, the leading edge is spiritual awakening. That's the latest thing to be happening. It's the next evolutionary jump. Okay. İşte 14 milyon yıl önce Big Bang'la oluşan dünya gelişe gelişe işte materyaller, madde oluştu. Maddeden sonra da ruhlar ve şu anda da biz burada konuşuyoruz. Ruhlarımız konuşuyor ve hepsi gelişiyor aslında. Asıl zaten şu anda uyanmak ruhların uyanması. Nasıl madde geliştiyse de ruhlar da gelişiyor ve ruhlar da bir değişime uğruyor onunla birlikte, gelişime uğruyor. So if you look at the spiritual literature, the thing which is repeated again and again, and it was completely true in all my awakening experiences, is that it's waking up to oneness. You suddenly realize that you're one with everything. Özellikle diyor bu ruhani spiritüalizmde o uyanmanın en önemlisi ki benim de öyle oldu. Birden aslında hepimizin bir bütünün parçaları olduğunu fark etmemiz. Dolayısıyla da hepimizin bir olduğunu fark etmek o zaman işte büyük bir uyanış oluyor aslında diyor. So here's what I think is happening. Tim, everyone, but for me, Tim is an expression of the universe. What else could I be? I am the universe arising as Tim. Literally, the chemicals in my body were made in ancient stars. I'm arising from the universe, so that when I recognize that I'm one with the universe is now conscious that it is one. Wow. So universe is conscious as well as you are. Well, because I am the universe. I am the universe. So is everything. So is everything. Yeah. So when we reach these states, the universe can now drink a cup of tea. The universe can now think thoughts. Oh, the universe can now be conscious that everything is one. And I think that is the cutting edge of this process that we're in. And that's why being alive is so significant. It's so full of meaning. And so full of deep with purpose. Tim diyor ki ben diyor aslında kainatın, kozmosun, universe'in bir yansımasıyım. Çünkü oradan yansımış geliyorum. Ben de bu kainatın bir parçasıyım universe'in diyor. O halde diyor ben de kozmosun, ben de kainatım diyor. Ben de universe'im diyor. Dolayısıyla ben uyandığım zaman, ben birliği fark ettiğim zaman aslında ben de kainat olduğuma göre kainat da uyanıyor ve kainat da bir olduğumuzu anlıyor. Bunu anladığınız zaman işte bütün her şey böyle yeni başlıyor diyor. Dolayısıyla da kendinizi çok interesting hissedersiniz. Yani çok kendinizi anlamaya başlıyorsunuz diyor. Ben de universe'im. Ben çay içiyorsam mesela diyor bir bardak aslında işte kozmos da ben olduğuma göre o da o anlayışta ve de o da aynı reaksiyonları bana veriyor. Yani hepimiz biriz, kozmosun bir parçasıyız demek istiyor. Back to you. Amazing. So I never thought that way. It's beautiful, isn't it? It's beautiful. It's beautiful. So, wow. So I've made up a new word. I don't know if it's going to work in translation, but I'll try. Okay. I think we're evolving right now
let me start again. We've been through an intense period of individuation. This has been the age of individualism. And largely that's been a good thing. We now think for ourselves. You don't just go into the same job as your parents. You don't believe the same things as everyone else. We've become individuals. But now I think that more and more of us, a minority, but more of us, are making the next step, which is the evolution from an individual into what I call a unividual. Wonderful. Where a unividual is an individual conscious of unity. Okay. You know what made me think about this? Because even astrologically, we are going to a new sort of time, isn't it? It's like oneness, and it's the bucket one, isn't it? Like this, what was the bucket? The bucket like, one, that's it. Yes. The age of the bucket. Remind me, Mrs. Bucket. Yes. Hyacinth. Aquarius. Aquarius. And I love, by the way, Mrs. Bouquet, you know, Keeping Up Appearances, you know this. One of my favorite shows in UK. I still watch it. I'm in Germany now. That's why I'm thinking that's going to the new time is beginning astrologically as well. That's why it means like unity rather than individually. Maybe even always, if we are the universe is inside of us. So stars, whatever. So let me, before get lost in the words, I will translate. Share the unividual. Yeah. Tim diyor ki biz bu zamana kadar diyor hani bireyselliği yaşadık. İşte babalarımızın, annelerimizin yaptığı şeyleri değil, işte aynı işlere gitmedik, başka işler yaptık. Bireyselliği öğrendik ama artık diyor bu bireysellikten çıkıp toplu olarak, yani beraberliğe doğru gidiyoruz. Bu da bir uyanış diyor. Dolayısıyla da bizler de daha önce de söylemişti, hani yıldız parçalarıyız. Bu uyanışlar bu şekilde devam ediyor. Bireysellikten bütünselliğe doğru gidiyoruz. Bu da bizim bir gelişimimiz diyor. Ruhlarımızın gelişimi diyor. Back to you. Where do you want to go? I've shared that with you. Where do you want to take? I have one, you know, it's so pleasure to speak to you because it's just like, I feel like I'm reading your book. It's amazing. Such lucky person I am. And I believe, obviously, sometimes recently I learned luck doesn't exist. What do you think about luck? What's your thought? Ben şimdi Tim'e sordum ki sizi hani senle konuşurken kitaplarını okur gibi hissediyorum. Çünkü çok hakikaten çok ilginç şeyler söylüyor. Ben dedim aslında şanslı hissediyorum dedim ama sonra dedim ki şansa da inanmıyorum artık. Çünkü şans hakkında sen ne düşünüyorsun diye sordum. Kendi cevaplayacak. Back to you. So that's a very... What's luck? The question I want to... The way I need to answer that is a very big idea indeed. And I'm going to have to say it quickly, but I'm going to have a go. Okay. Çok büyük bir konu aslında, çok derin bir konu diyor ama hemen başlayacağım, kısaca anlatmaya çalışacağım. Şansa inanır mısın? Şans nedir demiştim. Back to you. The universe has evolved into psyche. Kozmos, kainat ruha dönüşmüştür diyor. And whereas matter is held together by cause and effect, psyche is held together through meaning. Madde nasıl sebep sonuç ilişkisiyle buraya geldiyse diyor, hani ruhlar da diyor. What did you say about the psychics involved? The psyche is held together, is connected through meaning of words. Okay. Ruhlar da diyor, ruhumuz da diyor, hani kelimelerle ve anlamla bu hale geldi, yani gelişti ve bu şu andaki hissettiğimiz durumdayız diyor. Bak diyor. And you can see that in your own experience right now, because in the world of the senses, you're a biological body. But if you look at the psyche, actually, you're the hero of a story. It's a narrative. You're the hero of your life.
Vücuduna baktığın zaman diyor hani vücudunun aslında hani vücudunu yöneten bir soul var diyor, ruhun var diyor. Aslında ruhun senin şeyindir diyor. E, Ne derler? Hero'yu çeviremiyorum. Ruhunuzu kendinizin yani ruhunuz bedeninizin kralıdır diyeyim ya öyle çevireyim. Sorumlusudur. Ondan onu hale yola sokan kişidir. Back to you. So what I'm saying is that the universe has evolved from hydrogen into a story. Wow. Diyor ki demek istediğim şu diyor. Aslında diyor universe yani kainat diyor bir hidrojen atomundan ta değişe değişe bir hikayeye gelmiştir diyor. Yani ruhların hikayesi, bizlerin hikayesi. Maybe you can think of it like a video game or watching a film, where on the very basic level, it's digital information, which is cause and effect and predictable. But actually, what it's arrived at is a story. It's like I always like a projection, isn't it? We always think it's just the projection. We are our main real us. I call. We watch this movie. We are inside of the movie here, but the real us watching this movie. Do you mean this? No. No. And that's because I would have said that a few years ago, but I think Right. we can understand it better now. Oh, go on then. Please repeat then. I haven't understand what you said exactly. You would find that in Soul Story for sure. Sorry, in the Mystery Experience, but that's some years ago now. And what I'm saying now is, look, this whole evolutionary process, which science has shown us, has led to a realm of reality which is primarily narrative. Now, what science says is that is the psyche is kind of just a byproduct of the body. I don't think that's right. I think the more emergent levels, the later levels, are just as real, you could even say more real, than the lower levels. And they affect everything. So this realm of story is now affecting the biological and the physical. And it's doing it right now. The psyche is making me, look, I'm deciding to move my hand. And as if by magic, my hand moves. Because what's doing it? My psyche's doing it. Well, the psyche is the story. And I think what happens now is that our lives become stories, and because of that, they take on a dreamlike quality. They can have magic, synchronicity. You can, not all the time. It's not like it's running. Everyone. It's also biology. It's also it's also physics, but it is also story. So when you said what's luck, I think a lot of the things we take as luck is to do with the way in which our lives have become, in a very real sense, stories. Okay. Şöyle diyor hani bedenimiz var atomlar işte maddesel olarak bedenimiz ama hani ruhumuz da burada bunun hikayesini yazıyor ruhumuz. İşte ruhumuz aslında yani onun inanışına göre ben söylüyorum. Hani işte elimi böyle yapıyorum diye aslında ruhum böyle yap dediği için öyle yapıyorum diyor. Böylece bir hayat bir hikaye başlıyor hayatta diyor ve bu hikayeler de sürekli değişiyor. Amaç da zaten bu hikayeleri renklendirmek değil mi? Yes, back to you. And so where I've changed from my previous view is I don't want to say you have a real self and an unreal self. It feels to me like, look, we're all the universe. That everything is one, and it's taken on all of these individual forms in which it's knowing itself, finding itself, so that we are this, Tim and you, we are our real selves. Our humanity is not, there's not something which is something else to our humanity. Our humanity is the oneness exploring itself. That's what it is. And we should really embrace that humanity, but reach out towards the more emergent, evolve it, reach it further, so that we can become more we can experience these deeper levels. We can experience the oneness with the universe. Okay. Ben diyor daha önceki senelerde hani kendimizin ve özümüzün olduğunu düşünürdüm ama ben bunu biraz daha ileri götürdüm.
benim özüm ve kendim hepimiz biriz diyor. Ve ben de kozmosum diyor, özüm de hepsimiz biriz diyor. Dolayısıyla da hani bunu anlayın, ben bunu ileri götürürüm. Hani 3-5 sene önce öyle söylemiyordum ama söylediğim gibi baştan hani her şeyi daha ileriye götürüyoruz. Ve özüm ve benim değil, sadece ben varım, Tim'im diyor ve burada bu hikayeyi yazıyorum. Ve ben aslında kozmosum, kozmosta ve ben ve bu hayat tecrübeyi beraberce yaşıyoruz diyor ve hepimiz biriz diyor. Yani hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız aslında diyor. Bak diyor. So yeah, that's my answer Okay, to love. wonderful, wonderful. To be able to really flesh that out is a lot, but hopefully that's enough to be able to Thank you, wonderful. get some sense of what I'm suggesting. What's our purpose of life, Tim? Okay. Do you want to share that question? Ben Tim'e soruyorum. Hani hayatımızın amacı nedir? Niye buradayız? Yani hayat nedir diye soruyorum. Well, for 14 billion years, the universe has been realizing ever more emergent possibilities. In every moment, it's doing that. Every single moment is something new based on what's been before. Diyor ki milyonlarca, trilyonlarca yıl önceden diyor işte her şey değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor. Dolayısıyla da hep daha ileriye gidiyor diyor. So I think you could say the universe doesn't have a purpose. Its purpose is integral to what it is. It is the realization of potential on more emergent levels. That's what it is. So, repeat again. So there is no purpose of the universe. Universe is itself the purpose. So it's not that it has a purpose separate from itself. It's that it's integral to what the universe actually is. Because what has been happening is the realization of what I call ever more emergent potentials. By emergent, I just mean that in the 14 billion years that's got us from hydrogen to this, there was a moment where water appeared for the first time. It emerged. It would never happen before. And then suddenly oxygen and hydrogen came together and there was water for the first time ever. For the very first time, there was a living cell for the first time ever. It emerged. For the first time ever, there was eyes that could see. For the first time ever, there was something that could think. All these things emerged for the first time ever. For the first time ever, somebody experienced the oneness of the universe. And what's been happening is this emergence of and this realization of new, novel possibilities. So that's what the universe is. It is the realization of ever more emergent possibilities. And here we are at the leading edge of that. So our purpose surely is to realize our most emergent possibilities. Okay. To find what it is that we can bring in, which is never new, which is particular to us. Okay. Thank you. Diyor ki işte hani hayat amacını sordum. Aslında hayatın amacı yok diyor. Hani her şey bir varoluş var diyor. İşte hidrojen atomundan işte oksijen oldu. Sonra birden su oluştu diyor. O zaman da birden yani çok yeni bir şeydi. İşte ondan sonra tek canlılar oluşmaya başladı. Sonra biz oluştuk. Ve dolayısıyla canlıların hep böyle birden bir şeyler oluşuyor diyor. Varoluş diyor. Varoluş olduğu zaman da diyor hep bir ileri gidiyor. İşte aslında bizim de hayat amacımız nedir diye sorarsan işte bu da yeni şeyler katmak bu dünyaya diyor. Ve bunların farkına varmak. Asıl hayat amacımız bu diyor. And what that is will of course be different for everyone because of we're individually. All different. Yeah. So individually it'll be different, but there will be some things which are the same. And one of those is that for each one of us, we have the opportunity to make the transition from an individual to a unividual. And when that happens, when you experience the oneness, it's not dry. It's an experience of big love. Just this enormous love which holds everything together. This great goodness that you experience. So whilst for each one of us individually, it's like find what's the most emergent thing in yourself. But
the most emergent thing we all share is to bring that oneness and that love, that new level of who we are into existence. Okay. Bireysel olarak diyor tabii ki biraz hani hayat amacımız oluyor ama ondan sonra da hayat amacımızın içinde bireyselden sonra asıl amacımız diyor hani bireysellikten bütünselliğe gitmek ve hepimizin bir olduğunu, bir bütünün parçalı olduğumuzu anlamak ve ondan sonra da zaten diyor bu bütünün parçalarının asıl şey de diyor onu hani böyle sadece bir olmak değil onu hissetmek aslen zaten aşk olduğumuzu yani bütünün aslında sonuca gitmesi aşkı hissetmek diyor. Çünkü bireysel hayat amacından sonra bu bütüne varoluşu, bütünü anladığınız zaman zaten aşka gidiyorsunuz diyor. Amazing. That's my answer. Okay, wonderful. I don't know, it's just really interesting stuff, you know, and sometimes I'm thinking so many things in my head. I learn obviously in my journey, you know, last 50 years. I'm learning every single day, which is amazing thing. And then every day my thoughts changing. Sometimes I'm thinking, wow, I learned something different. And then it's just like the thing I knew already, I'm thinking, no, it wasn't like this. So this is the right way of going it. So we're all changing and change is inevitable, isn't it? So which is a good healthy human being, or you know, it's amazing. Okay, what about that's exactly what's happening for me. It's, you know, I'm finding that ideas, even in my, you know, ideas I put in my books, I'm having to let go of and move on from because it's moving so fast, and I want to keep up with it. I don't want to, you know, if there's a more emergent understanding to be had and a more emergent experience, then I want to embrace that. And you know, I'm 62 next week, and it's never been this exciting because it's moving so in such new ways, and I'm getting the chance to share it too, which is great. Wonderful, that's right. Ben dedim ki işte her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Eskiden bildiğim şeylerin sanki yanlış olduğunu yeni bir şeyler öğrendiğim zaman anlıyorum ve biraz daha ileri götürüyorum. Hani her gün bir şeyler öğrenerek hani farkındalığımızı tekamül ettiriyoruz aslında. Dolayısıyla da Tim de dedi ki aynen ben de senin gibi hani her geçen gün daha derinleşiyorum, yeni şeyler öğreniyorum, farkındalığım artıyor. İşte haftaya benim doğum günüm, 62 yaşında olacağım ve inan her geçen gün bu hayat tecrübesi, hayat yolculuğu daha da güzelleşiyor. Çünkü daha da anlıyorsun ve her geçen gün ve ben bunu diyor hani daha da hızlandırarak derine gitmek istiyorum diyor. Çünkü her geçen gün çok daha derin anlayıp daha bir huzur, mutluluk aslında bir joy geliyor diyor. That's right. So that's really interesting actually. I know so many people, they never even ask the question, who am I? What I'm doing here? Why I'm here? What's life? Yes. Yeah. So I think there's two waking ups. One is waking up from, and one is waking up to. So the first step is when you wake up from just the ideas you've been conditioned into through your culture, your family, and your school. And when you wake up from those, that's when you suddenly set yourself free to see it in new ways. And that opens up the possibility of this waking up to a spiritual oneness. Wonderful. İki çeşit aslında uyanış vardır diyor, farkındalık diyor. Hani birden nereden geldiğine uyanırsın diyor. Yani işte kimsin, hangi anneden babadan doğmuşsun, ne yapıyorsun, işin gücün birden bunlardan uyanırsın diyor. Hani bunların aslında materyallik sadece hayatın amacı olmadığını. Ondan sonra da diyor o uyanış olduğu zaman başka kapılar açar diyor. Ve o başka kapılarda uyanışa doğru başka bir yolculuk başlatır seni diyor. Asıl zaten daha güzel olan, daha insana zevk ve tat veren neye doğru uyanış olduğunu diyor. İşte o kadar çok şeyler var ki işte o zaman daha hayat anlamlılaşmaya başlıyor diyor. You know, when I was younger, I really wanted to be right.
But the older I get, the more I enjoy being wrong. Because every time I find out I've been wrong, I see the world in a new way. And it's really exciting. And I'm finding out how, I mean, literally, the older I get, the more quickly I'm finding out how wrong I've been about things. And that's just great, because what comes into that space is, oh, see him like this. And that is the evolutionary process actually happening. That's amazing thing. It's some people, sometimes they feel guilt about this. Oh, I was wrong, right? And then if you leave the guilty one side, which is a bad feeling, so it evolves you more. Wonderful. Tim diyor ki, ben diyor küçükken her şeye doğru bilmeyi isterdim. Hani her şeyi bilirim, her şeye doğrudur benim yaptıklarım. O zaman pek bir şey olmuyordu diyor. Ama şimdi diyor, bir şeyleri bilmiyorsam çok daha hoşuma gidiyor. Çünkü diyor, yanlış olduğum ya da söylediğim, bilmediğim zaman, yanlış bildiğim zaman daha başka kapıları açıyor ve daha heyecanlanıyorum. Çünkü yanlış bir şey bildiğim için doğruyu öğrenirken çok daha heyecanlanıyorum, daha anlamlı şeyler oluyor diyor. Çok daha güzel oluyor. Dolayısıyla da aslında hani yaş aldıkça her şeyin doğru bilmediğimizi anlayınca daha da hayat güzelleşiyor aslında diyor. Gerçekten öyle. That's right. Amazing. and funny. It is funny. And while we are doing this, I recently just thought about this. A thought came to my head one day. I just thought, Tim Freke, I must invite him to my Instagram show. I love to share his amazing thoughts and experiences. I thought the thought came to me. That's funny as well. And what we are doing, we are making stories actually. That's right. That's right. And once you see that life actually has become a story, you can see, the first thing you did was you reminded me of the story of how we met. When we meet each other, we go, how's it going? How's your story? It's all orientated towards the fact that life may have started in a very primitive way with chemicals but it's become a meaningful story. And that's not some side effect of matter, which is what often is being said in scientific circles. It is actually the most emergent level of this. It has turned into this incredible story of you and the story of me and the story of everyone listening to this. And what I love about that is that the universe is so enormous. You cannot get your head around how enormous it is. And yet, each single individual is the hero of the story, in their story. It's that person's story. The whole universe has become the story of you. And you are, you're in every scene in your story. Other people are walk-ons, but it's about you. And I think that's profoundly significant and why our lives are so important. Okay. Konuşuyoruz Tim'le, hani madde hidrojen atomundan nerelere geldik ve bir hikaye yazıyoruz aslında. Hepimizin bir hikayesi. Ben hani seni buraya davet etmen birden aklıma geldi dedim. İşte bak şu anda da biz bir hikaye yazıyoruz aslında. Evet dedi. Herkesin bir hikayesi var. Aslında hayatı da bir hikaye. O hikaye çok özel. Kendi hikayemizi yazıyoruz. Ama herkesin de ayrı ayrı hikayesi bütünün hikayesini yazıyor diyor ve bu hikaye de çok muhteşem yani. Aslında herkes diyor kendi hikayesinin kahramanı diyor ve bu kahraman da aslında hepimiz bir araya geldiğimizde de kozmosu, universe'in kahramanları oluyoruz diyor. Amazing. That's so nice to think, how even the learning of how to think, it's just amazing. That's why you studied philosophy, don't you? It's another really interesting thing. My daughter wants to study philosophy, and my daughter's at university studying it right now. Which university is she in? St. Andrews. Wonderful. In Scotland. Wonderful. Yeah. Actually, my daughter, obviously, she's 18 tomorrow, and she applied to university. We had a few acceptance. Now we're waiting. Probably she might go one of them,
So right? what's really interesting, she will go back to UK, obviously. She's, you know, she was born there and etc. So it's really interesting, and she's always been interesting because I am as well. But since she was little, we talk about these things, and now I can see her story is evolving as well. You know, Yeah, as a mother, yeah, that's and right. a bit older body soul, maybe she's older in soul wise, she might be older in soul, but you know, as a mother, it's a different experience. So but I can see her story evolving. So I'll share another idea with you, but do you translate that first and then I'll No, share it's you? okay because Okay, it's okay, personal thing. Yeah. okay. So I want to say something else about time. Okay. When I look at this moment, I see that every new moment is realizing a new possibility. We explored that already. But I also see that every moment contains within it implicitly the past. So that in this moment now, implicitly, it could not be this moment without us first meeting, without you knowing Ewan, without us getting born, without the arising of the human species, without the Yeah. galaxies, without the big, everything is in this moment. So that the past hasn't gone anywhere, it hasn't disappeared. The past doesn't pass, it accumulates. There's just more and more and more of it. Okay. And what's happening right now is that everything that Tim has ever been is meeting everything that you have ever been. Because we are our past. That's what we are. We're made of Wonderful. everything we've experienced. Okay, let me translate this. Zamandan konuşmak istedim dedi. Zaman işte hani gerçekten ilerliyor. Hani her zaman geçtikçe ne kadar büyük olasılıkların olduğunu görüyorum diyor. Ama diyor geçmiş olmasaydı biz burada olmazdık diyor. Aslında hepim, mesela sen ve ben diyor, işte geçmişte bir sürü şey, işte doğmuşuz, ortak işte tanıdığımız var, onunla birlikte tanışmışız, işte beraber işte vakit geçirmişiz. Yani benim ve Tim'in bir hani geçmişi var. O geçmişler birikmiş diyor. O geçmişler birike şu anda var olmuş, bizi var etti o diyor. Yani aslında geçmiş yok olmuyor. Birikiyor üst üste, hani kar topu, ben buna benzetiyorum. Hani birike bugünü oluşturdu diyor. Yani onu anlamamız gerekiyor diyor. Aslında geçmiş hiçbir zaman yok olmuyor. Büyüyerek bir kar topu gibi şu anımızı oluşturdu diyor. Back to you. So this can give us another deep insight about purpose. Okay. Şimdi bunu diyor aslında yaşam amacımıza bağlayacağım diyor. Because if I am everything I've experienced, then I am creating myself with every choice I make. Okay. Eğer diyor ben bütün tecrübelerimin bir toplamıysam diyor, ben geleceğimi de kendim yaratıyorum şu anda diyor. So that unlike everything else in the universe, I can consciously participate in the process of evolution of myself. I can choose, to some extent, how my story will develop. And I am my story. It's not that Tim has a story, it's that Tim is that story. Tim is everything which has led to this. Okay. Ben diyor bütün geçmişimdeki de hani ben aslında yaratıyorum kendim diyor. Geleceğimi de yaratıyorum diyor. Ve aslında Tim hepsi diyor. Yani geçmişte var olanlar ve şu andakiler ve benim bilinçli olarak Tim'i yaratıyorum aslında ben diyor. Tim her şey diyor. So the May I people ask you a question? Yeah, please do. May I interrupt you? Because what do you think? Is it already been decided before, or are we sort of acting this sort of movie? We think we are making conscious decision, but do you think these decisions already been made, or we can change our sort of future? I absolutely believe we can change our future.
The thing about the next moment is you don't know what it's going to be. And the idea that it's fixed already is such, it's one of my least favorite ideas. It's such a bleak idea that somehow it's all fixed, it's all happened. It means that this conversation is pointless. It means trying to find, you know, it's like life becomes nothing. And there's no reason to believe it. Now, that doesn't mean that there might not be deep intentions that we have in the story. Like you had the intention to invite me on, and now it's happened. Now, so it was likely to happen, but it wasn't definitely going to happen, but it was likely. And it did. And I think we have those things in our life, and there may be deep soul intentions we have even before we're born, which are likely to happen, but it doesn't mean they will. It just means that we've set that intention into the story, and it may play out. But our fundamentally, it's a creative process that we're in. Okay. Ben dedim ki şöyle sordum. Hani kaderimiz önceden mi belirlenmiş? Yoksa hani burada kendimiz mi geleceğimizi yaratıyoruz? Sen ne düşünüyorsun dedim. Şöyle dedi. Yani asıl belli ana yolları aslında evet belirlenmiş olabilir. Ama hiçbir zaman kesin değildir. Onlar da değişebilir. Mesela dedi sen beni düşündün, buraya çağırdın. Eğer kaderinde bu vardı mesela büyük bir olasılıkla da hani olacaktı ama kesin değil. Belki bu da yani ben buraya gelip bu konuşmayı da yapmayabilirdik. Yani hayatta her şeyin kesin önceden karar verilmediğini düşünüyor. Bizim yarattığımızı, bizim inisiyatifimizle de yolları değiştirebileceğimizi düşünüyor ama belli şeylerin de büyük bir ihtimalle kaderimizde var olabileceğini, olasılığını da kabul ediyor. Thank you. Back to you. I think I was just wanting to emphasize just how we formed ourselves. That if the past hasn't gone, and if you look at any moment, and it's come from the moment before, which came from the moment before, which came from the moment before, the past is it's accumulating, it's building, and that's what we are. And it just means everything in your life is significant. It means we are in each other now forever. This moment is now part of our story forever. This will have happened, and it's just in us. And it also means then that the choices we make will govern what way the story goes. So those people, for instance, that chose to listen into this conversation, if any of that, you know, they could have chosen to do something else, but they chose to do this. And if something significant for them arises, then that is a significant moment in the story, which will be there and play out in future adventures. Okay. Şey diyor, biz aslında işte geçmişlerimizin bir toplamıyız diyor. Geçmişte geldi, yaşadık ve şu anda bütün onlar birike birike bizi oluşturdu diyor. Ve biz aslında mesela bu şu anda bizi seyreden kişiler diyor, böyle bir karar verip bizi seyrediyorlar. Şu anda da onlar aslında belki de gelecekte bir şey yaratıyorlar diyor. Çünkü bize karar verdiler, bizi seyretmek istediler ve buradan da başka bir kapılar açılacak ve bir gelecek yaratacaklar. Yani aslında hikaye yaratıyorlar onlar da diyor. Actually, Tim, don't we say that everything is now? Yes, and I think that's completely wrong. Completely wrong. Yes. So what is now? Oh, I tell you what I've just done now. I've just spilled tea all over my carpet here. Oh my God, sorry. That's all right. It's not your fault. I just got uncomfortable. Look, everything. Well, sorry. So when you said everything is now, everything. I mean, past, the past is now, still, and future is already available. No, is it? I really don't think it is. Okay. I see no reason to believe that, and I think it's a very negative idea. I think it destroys the meaning of life, because then what you choose to do, what you choose to believe, what are these choices? Then they're not real. There's no creativity in the universe. That's interesting. What I think's been happening for 14 billion years is something creative. What's been happening all that time is that something new has arisen from what's been before. And
it's this word emergent. New things emerge all the time, and you don't know they're going to emerge. That's the point. And this is happening as we speak. I'm saying things. I don't know what I'm going to say. It's creative. And that's what makes life meaningful. If you take away that, you lose the very heart of life. Okay. Diyor ki ben şeye inanıyorum diyor. Yani yaratıcılığa çok inanıyorum. Geleceğin şimdiden var olduğuna inanmıyorum. Milyonlarca yıl önce işte hayat var oldu. Varoluşta devam ediyor. Şu anda ben seninle konuşuyorum. Aslında bir geleceği yaratıyoruz. Yani geleceğin var olduğunu değil, kendimizin yarattığına daha çok inanıyor. Eğer her şeyin, geçmişin, geleceğin ve bugünü, şu anda her şeyin var olduğuna inanırsak diyor, ben ki ona inanmıyorum artık diyor. Dedi ya başta, hani fikirleri çok değişiyor. O zaman diyor hayatın hiçbir anlamı kalmaz diyor. O zaman bir çok sıkıcı böyle bir şey olur. Hani heyecan olmaz diyor. Halbuki yarın ben ne olacağını bilmiyorum. Onun heyecanı içindeyim diyor. That's right. Everybody has different opinion, but your opinion, it's just made me like, wow. Amazing. Yeah, there's an awful lot of things which are fashionable in spirituality, which I think are profoundly wrong. Okay. Diyor ki yani ruhanizmde, spiritüellikte diyor genelde diyor çok klasik bilinen şeyleri diyor ben inanmıyorum artık diyor. Çünkü hani herkes derler ya her şey, bütün an her şey şu anda. Geçmiş, gelecek, şimdi, şu anda mevcut. Ben onun gibi şeylere inanmıyorum. Ben daha farklı düşünüyorum diyor. So back to you. That's okay. Okay, so you made me think tonight. Thank you, because all the things I thought, that's right, and now I'm thinking, Tim, just telling me the opposite. So I will think about them, and I will spend time, effort to look at it. And thank you for opening another door for me. And hopefully, whoever watching us tonight, probably some of them may have the same thoughts as me, and then you challenge us. That's amazing. Thank you very much. That confirms about the evolution of the universe and the thoughts. So you showed us in practice. It's what I spend most of my time doing is doubting my own ideas. and if I doubt them enough, I see whether they stand up, or if they fall over, I find something better. So for me, the process of doubt is a very creative one. It's one I love, and it's one that then I can offer to other people because I've spent so long doubting the ideas that I have held, which are often the ideas that I'm disagreeing with. I'm really disagreeing with my own past self. Wonderful. Ben dedim hani benim hani konuşmanın başında da zaten hani fikirlerinin değiştiği, her gün daha önce doğru bildiklerinin değiştiğini falan anlatıyordu. Dedim ben de dedim benim inandığım bazı şeyler vardı. Sen de bana hani doğru bildiklerimin belki de doğru olmadığını, çünkü farklı bir yaklaşım da var. Bana dedim kapı açtın, beni düşündürdün. Doğru bildiklerimin belki de yanlış olduğunu burada şey yaptın. Zaten dedi ben de hep hayatım boyunca böyle yaptım. Yıllarımı harcadım bu iş için. Hep düşünüyorum bütün gün. Bir önceki işte geçmişte düşündüğüm şeyleri zaten kendimin düşündüğü tezleri bile çürütüyorum. Hani hepimiz bir gelişim içindeyiz. Zaten bunu ben yapıyorum dedim. Ben de ona teşekkür ettim ki hani teorik olarak söylediği şeyleri aslında pratikte de bana burada yaşattı. Bildiğim şeylerin tam opozitini, tam karşısını bana söyledi. Onun için teşekkür ederim. Tim, I appreciate so much. Thank you so much to be here and to pass your knowledge to us and share with us. It's been amazing. Thank you so much. It's been a pleasure to have you here and pleasure to listen to you. I could listen to you hours. It will be easy if I don't have to translate. I could just join the proper, like it,
step-by-step thinking, a process of thinking and conversation. But thank you ever so much. I really appreciate. And so I guess you're writing new books every day, do you? I think it's going to be, the next project is one I'm going to do with audio on the internet, and I'm going to give it away free. So if people want to find out about that, they need to get on my mailing list from my website, and then they'll hear when it comes out. Wonderful, thank you. Ben dedim hani bir sonraki proje nedir? Kitap yazıyor musun? Evet dedi, işte bir audio çekiyorum, web sayfama koyacağım dedi. Hem de hazırlığını yapıyorum, bedava olacak. İsterseniz internet sayfasına girin, mailing listesine kayıt olun. Çıktığı zaman size haber gelecek. Hani ücretsiz olarak da dinleyip bilgilenebilirsiniz. Wonderful, thank you so much. And it's wonderful to have our path crossed. Yes. In the past, and it just evolved to now. And I hope our path cross again in the future. I hope we so can too. decide. We can decide and create that if we want. There you go. That's right. Wonderful. Thank you so much, and lots of love. And to you, big love, and Thank to everyone you. listening. Go well. Thank you so much. Goodbye. You Bye. can, if you use the cross, so you can come out, Yeah. because I can't do that. Thank you so much. Okay. Bye bye. Bye. Night night. Bye.